ಈಗಾಗಲೇ ಇವನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೀನಿ. Here are the totally 8 type of classifications I already explained. And next type of classification is analytical or decision making. The costs are classified on the basis of decision making purpose. For the management purpose, if the costs are classified on the basis of decision making purpose, then the costs are classified into 6 or 7 or 8, 10 according to their requirement. They classify the cost. In that classification, decision making ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರ. ಆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕ ನಾವೇನ್ ಕರ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ठीक है. Here there are 6 types of classifications. Under that, first is opportunity cost. What is opportunity cost? Opportunity cost is the cost which is already incurred on a certain activity, and that activity is dropped because of new opportunities to you people to earn more income in the business. Whatever the activity you drops, that cost is called as opportunity cost. Opportunity cost is the cost which is already incurred, the expenses incurred on certain project, and that project is dropped due to grab the new opportunities. To grab the new opportunity, if you drop that activity or proposal, then whatever expenses you incurred, all those expenses are called as opportunity cost. Okay. So opportunity cost can be defined as the revenue forfeited. Opportunity cost is the revenue forfeited by you people by not making the best alternative. By not making the best alternative use, opportunity cost represent income forgotten. Whatever income you forget by rejecting alternatives. Okay. They are therefore not incorporated into formal accounting system because they are not incorporate cash receipt or flow. Opportunity cost, revenue forgotten by not making the best alternative use. Whatever you forgets, whatever you lose, that is called as opportunity cost. Without use of that opportunity, if you forget to use the opportunity, ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಬಿಟ್ರಿ, ಆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕ ಏನ್ ಖರ್ಚು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, opportunity cost can be defined as the revenue forgotten by not making the best alternative use. ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಆ ಸದಾವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಾಗ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೋ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು
ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಇನ್ ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದಿದ್ರ sunk cost. What is sunk cost? Sunk cost is the cost which has incurred, which will sunk. It is already incurred. Sunk cost is the one for which expenditure has taken place past. Whatever expenditure is already happened, expenditure is taken place in the past. This cost is not affected by a particular decision under the condition consideration. Whatever cost already incurred, the cost is already incurred in the past, and you will not make any decision on that, and you will not possible to change it. It is not possible to alter it. This is already sunk. ಈಗಾಗಲೇ ಮುನಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ. ಮುನಿಗೆ ಹೋದದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ sunk cost ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Therefore, sunk costs are always result of the decisions taken in the past. These are the costs which are incurred in the past by taking decision in the past itself. ಹಿಂದೇನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಬಂದಿರ್ತೈತಿ, ಅದು ಖರ್ಚಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ sunk cost ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, this cannot be changed by the decision in the future. This cost cannot be changed in the future. Sunk cost cannot be changed in future by making the decisions. ಮುಂದೆ ಏನೋ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಮಷೀನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಮಷೀನ್ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಸವಕಳಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ ಮುನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಅದ್ಯಾವುದು sunk cost. Best example is depreciation. ಯಾವುದು sunk cost ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ಕೇಳಿದ್ರ depreciation. Depreciation is the best example of sunk cost. Next is the third is differential cost. Third is differential cost. What is differential cost? Differential cost is the cost which is ascertained by differentiating the cost with the different alternatives. With the help of two or more alternatives, if you differentiate the cost, that cost is called as differential cost. ಮೂರನೇ ಟೈಪ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ತಾಳ್ಮೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರ ಆ ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ವೆಚ್ಚ ಬರ್ತತಿ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದನೇದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರತಿ, ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಕಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರ್ತಾವ, ವೆಚ್ಚನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಇನ್ನ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರ್ತಾವು. ಒಂದ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ದಲ್ಲಿ incremental cost, decremental cost. If the actual is more than the
Just a minute. ಸೊ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, explicit cost which is clearly known to the management and that is the cost going out, that is the amount payable to outside parties, and you know the amount payable to the outside parties, that is called as out of pocket cost or explicit. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಕಾಣ್ತಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋದೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಐತಿ, ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತತಿ, ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತತಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ explicit cost. Okay, so when company pays for wages of its factory of product, total wage payable to the workers, total amount is displayed, that is clear. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಕೊಡಾಕ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತತಿ, ನಮ್ ರೊಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತತಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ explicit cost or out of pocket cost. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, out of pocket cost is also called as explicit cost, is the cost that will necessitate a corresponding outflow of cash.
These costs involves cash outlay or payment to other parties. That is called as out of pocket cost. Then next comes replacement cost. What is replacement cost? Sorry, what? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತಗೋತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾಕೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ್ದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆನಂತರ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. In input cost or implicit cost. This is the cost. Input cost is a cost which does not involve actual cash outlay. Does not involve the actual cash outlay, which are used only for the purpose of decision making and evaluation purpose. Out of pocket cost or explicit cost are clearly show the outlay, cash outlay of the business concern or net amount payable to the outsiders, and implicit cost or input cost are the cost which will not show clearly the amount payable or it does not involve the cash outlay. The expense or cost which does not involve the cash outlay, that is called as implicit cost, and this is only for the purpose of decision making or evaluation purpose of the management. And this is considered for the purpose of evaluation or for the purpose of calculating the your benefits or the activities. For example, interest on capital. Interest on capital is not a payment. Whatever amount invested by the owner, on that interest is not a amount payable. That remains with the investor himself or the owner himself. Owner himself. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಬರೀ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ರೊಕ್ಕ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದ್ಯಾವುದು ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗ್ತತಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತತಿ ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತತಿ. ದುಡ್ಡು ಹೋಗತೈತಿ, ನಿಮ್ ಕಿಶನ್ ರೊಕ್ಕ ಹೋಗ್ತತಿ. ಕಿಶನ್ ರೊಕ್ಕ ಹೊಂಟೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾಕೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತೈತಿ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಅದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾಕೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇನ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಏನು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕದೇನು ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟ, ಅಥವಾ ರೊಕ್ಕ ಬರೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಅದು ಮಾಲಕ್ನ ಬಡ್ಡಿ ಮಾಲಕ್ನ ಕಡೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ್ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐದನೇದು. ಇನ್ ಆರನೇದು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. Replacement cost is the cost which we incur to replace the existing asset or activity or project. ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲು ಮಾಡಿ ಬೇರೆದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ಅಥವಾ ಬೇರೆದನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರ ಏನ್ ಖರ್ಚು ಬರ್ತತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Replacement cost is a cost at which material identical to that is replaced could be purchased at the date of its valuation. Let us consider you are using the material. Okay, same or identical material can be purchased. If the condition is there, in the existing condition, the existing raw material is not purchased. The identical material can be purchased in the open market. To replace it, whatever cost you incur, that is called as replacement.
ಈಗ ಸದ್ಯ ಐತಿ ಅದ್ರ ಬದ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಕತ್ರ ಎಷ್ಟ್ ಖರ್ಚು ಬರ್ತತಿ ठीक है ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರ್ತೀವಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ classification cost based on decision making. Okay, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಬೇಕೋ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಯಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದನೇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವೈಸ್, ಎರಡನೇದು ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಇವಿ ಆಂತರ ಮೂರನೇದು ಫಂಕ್ಷನಲ್. ಇವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಿಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಓದೆಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅವಾರ್ಡೇಬಲ್, ಅನ್ಅವಾರ್ಡೇಬಲ್, ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಸಂಕ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಔಟ್ಪುಟ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾಕೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡ್ಸಾಕ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ಕೇಳಿದ್ರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ, ಆಂತರ ಫಂಕ್ಷನಲ್. ಇವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕ ಇವನು ಏನ್ ಮ್ಯಾಲ ಹೇಳಿನಿ ಇವನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಬರ್ದಿಟ್ಕೋರಿ, ಬೇಕ್ರ ಮಾಡ್ರಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ಇವು 3 ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡ್ಸೋಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ರೀಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈಗ ಸದ್ಯ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನ. ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮತ್ 3 ನ ತಗೋತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಅಸರ್ಟೈನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, classification of cost. The cost are classified on the basis of element wise. Here I will take the element wise classification. First is material, second labor, third expense. This is the classification based on element wise classification. Element wise, element, material is one element, labor is another element, expense is the third element. 3 elements ಬರ್ತಾವ. ಈ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾ ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಈ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೊಡೆದೀವಂದ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತತಿ, ಟ್ರೇಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ ದಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ತಾವ. ಯಾವ ಕೇಳಿದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸಾರಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರ 2 ಆಗ್ತಾವು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಕ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ठीक है, what is direct material, what is indirect material? Direct material is the material which is directly connected with the production of the product, and this material can be identified with the product. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಯಾವ್ದಿದ್ರ it is directly concerned with the product and it is identifiable with the product. That material is called is direct material. For example, leather. Leather is a direct material to the your footwear. ನೀವು ಕಾಲ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೋತೀರಿ, ಕಾಲ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚರ್ಮ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಚರ್ಮ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, then for furniture industry, for furniture, wood is the direct material. For sugar cane is the direct material. For your notebook, that bamboos or bagasse is the direct material. Okay, for direct you have to remember 2 sentences. One is a cost or material cost which is directly connected with the product and which is
possible to identify the product is called as direct material. Okay, ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೇನೆ. ಆನಂತರ ನೀವು ಅರಿವಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಂಗಿ ಒಳಗ ಅರಿವಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Indirect material is the material which is indirectly helped the material. Indirect material is the material cost which is not directly connected with the product. It is the material required to assist or help the direct material in the conversion of raw material into finished product. In the conversion of material, direct material into finished product, whatever other materials essential to help it, that material is called as indirect material. For example, cotton waste, diesel, oil, grease, and other materials. And these materials you are not possible, it is not possible to identify with the product. If it is possible to identify with the product, that is direct material. If it is not possible to identify with the product, that is called as indirect material. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು, ಈ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅದು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತತಿ. ಅದೇ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಗ್ರೀಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಕಾಟನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಅಂತರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ನೋಟ್ಬುಕ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಬುಕ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಇವ್ಯಾವು ಎಲ್ಲಾನು ಏನು ಇವೆಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಯಾವ್ದಾ? ಅಕೌಂಟ್ ಬುಕ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಪೆನ್ನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಆನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಬೇಕಾದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಗ್ರೀಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಕಾಟನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಇವೆಲ್ಲಾನು ಮಟೀರಿಯಲ್. ಆದ್ರೆ ಇವ್ಯಾವು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. Direct, indirect. In the same way, the labor is classified into direct and indirect. Labor ಏನಿಲ್ಲ, labor ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೆಚ್ಚ. Labor cost is also classified into direct and indirect. What is direct labor cost and what is indirect labor cost? Direct labor cost is the cost incurred on the laborers who are directly involved in the conversion of raw material into finished product. Direct labor is the labor cost incurred by the organization on the laborers for the conversion of raw material into finished product. They are the laborers who are involved in conversion of raw material into finished product, directly involved in the conversion. Then that labor charge is called as direct labor. For example, the wages paid to carpenter in the furniture factory, wages paid to carpenter is a direct wage. Wages paid to the person who is involved in cutting the sugar cane, that is direct labor. The person who is involved in movement of material from one place to another place, that is direct labor. Then what is indirect labor? Indirect labor, it is the labor cost incurred on the laborers who are helping the direct laborers. It is the labor cost paid to the laborers, but these laborers are working for the help of the direct laborers. That is called as indirect labor. Direct labor ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವನ್ನ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನೇರವಾಗಿ ಯಾರು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಈಗ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರ ಒಂದು ಬೂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಂತ ಕೂಡ, ಚಪ್ಪಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾಡಕತ್ತಾವ ಏನದಾನವ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂಲಿ ಅವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ಹೌದಾ? ಇನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಟೇಲರ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಬಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಲ್ತಿರ್ತಾವ, ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ಹೌದಾ?
ಇನ್ನ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪೀಠೋಪಕರಣ ತಯಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟಕ ಐತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಬಡಿಗೆರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಬಡಿಗೆರ್ ಕೊಡ ಪಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ಹೌದಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ಇನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಕ್ಕಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೇರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಕ್ಕ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಏನಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಮನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ದಾಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಘಟಕದಾಗ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಆ ನಂತರ ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅವ್ರೆಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗ್ತಾರ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಆಗ್ತತಿ. ठीक ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ ಕಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಡಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತ ಇದನ್ನ ಬಿ ಅನ್ನೋದಂತ ಎರಡೇ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಂದ್ರೆ ನಡೀತಿತ್ತೆ. ಜಾವಾ ಪೈಥಾನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಕೋರ್ಸ್ ನಡೀತಿತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೋ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯಾವುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸೇರ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ಇರ್ಲಿ ಅದ್ ಬಾಯ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನೀನ್ ಇರ್ಲತ್ತ ಬಾಯ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಕನ್ನಡದಿದೆ ಆಕಿ ಹೆಂಗಿದ್ರ ಸಿಒ ಆಗ್ಯಾ ನೋಡಿ. direct labor, indirect labor. Sorry, indirect expense, direct expense. Direct expense, it is the expense which is directly connected with the conversion of raw material into finished product. Directly connected with the conversion of raw material into finished product. And indirect expense is the expense which is a helping nature, which is not directly connected with the conversion of raw material into finished product is called as indirect expense. Indirect expense in expense ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಎರಡ ಬರ್ತಾವ. ಒಂದನೇದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಚಾರ್ಜೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಅವ್ ಯಾವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗ, ನೀವು ನೆನಪಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಾರ್ಜೇಬಲ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಬರ್ತಾವ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಕೇಳಿ ಇಷ್ಟ ಬರ್ರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ directly connected with the conversion of raw material into finished product, and indirect expense is the expense which is not directly connected, it is incurred for the assistance purpose. ಇಷ್ಟು ಬರೋದು ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಾ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡೇನಿ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಡೆದು ಎರಡು ಮಾಡಿನಿ. ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರ ಟ್ರೇಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಟ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದು ಹತ್ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಟ್ರೆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಎರಡನೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೀನಿ. ಇನ್ನ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಇನ್ಯಾವ ಕೇಳಿದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್.
The total of these is called as prime cost. Sir, name to go. Yavdu? Direct material, direct labor, direct expense. Total is called as prime cost. And this is always variable cost. Remember this. In Seren to go. Direct material, direct labor, direct expense. This total is called as prime cost. And these three elements or aspects are always variable. The increase is according to increase in production or decrease is according to decrease in production. ಯಾವಾಗಲೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಇವನ್ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ್ತೀನಿ indirect material, indirect labor, indirect expense. These three total is called as overhead. Overhead andre yavadu? Overhead is the aggregate of indirect material, indirect labor, indirect expense. Aggregate andre total. And prime cost is the aggregate of direct material, direct labor, direct expense. Okay. ಇಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಆಗೈತಿ, ಮುಗಿದ ಟೈಮ್. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಕತ್ತೀರಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. ಮೊನ್ನೆ ಯಾರಿಗೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರಿ. ಟೀಟ ನಾ ಎಲ್ಲಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ನಾ ಯಾರಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅದು. Okay, we will see the remaining in the tomorrow, and tomorrow I'll